Good morning. We need to create production order, right? Last class we need to create production order. CO01 create production order. మనకి లాస్ట్ క్లాస్ ఎర్రర్ వచ్చింది కదా, అది ఆర్డర్ టైప్ మంది ఆర్ఎంపిఓ కాదు ఆర్ఈపిఓ అని. ఆర్డర్ టైప్ ఆర్ఈపిఓ మంది. Order type we gave wrong order type. Okay. So we are given material, plant, order type, quantity, and scheduling type is current date. Note చేసుకున్నారని ఇంత జస్ట్ ఆర్డర్ టైప్ ఒకటి చేంజ్ చేసుకోండి ఆర్ఈపిఓ అంతే. ఎంటర్. గో టు కంట్రోల్, plan. We created costing variant for plan, right? Costing variant for plan RPP1, costing variant for actual RPP2. Everything will be copied automatically. RA key, costing sheet COGM వస్తుంది. I think it is not correct. Let us check that. Costing sheet COGM వస్తుంది. It is not correct. We have our own costing key, costing sheet. Note చేసుకోండి, costing sheet COGM. It is not correct. Costing sheet COGM, it is not correct. We have our own costing sheet. I think RECS something. Check costing variant for production orders. Check costing variants for production orders. Path IMG controlling. Controlling, product cost controlling. Cost object controlling.
product cost by order, manufacturing orders. Okay. Double click on RPP1. Double click on RPP1. This is costing variant for plan costing variant. We created two variants in actual cost object controlling. One is for plan, another one is for actual. రెండు క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, దాంట్లో క్లిక్ ఆన్ వాల్యుయేషన్ వేరియంట్. క్లిక్ ఆన్ వాల్యుయేషన్ వేరియంట్, ఓవర్ హెడ్, COGM, we need to change it, RECS, change costing sheet to RECS, change costing sheet to RECS, save. Same thing, do it for RPP2. Same thing, do it for RPP2. RPP2 కూడా వాల్యుయేషన్ వేరియంట్ లకి వెళ్ళి ఓవర్ హెడ్స్ లకి వెళ్ళి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ COGM అసైన్ RECS. Now go back to production order. You have to come out. Okay, come out from production order. Come out from production order. Okay, and enter again. Now costing sheet is RECS. This is our costing variant for plan, costing variant for actual. This is costing sheet, and this is RA key for calculating work in progress, and this is variance. Okay. Click on release order. Release order. Or instead of releasing, first save it. We'll release it later. Save it. Error, no valuation variant found for RE10. No valuation variant found for valuation area RE10. Just click on continue. It is information, but we will check it.
అది close it and go to go to logs overview. Go to logs overview. Go to logs overview. Error, consumption account cannot be determined. Consumption account cannot be determined. So this error is after completing the production, we need to receive the goods from production. Okay. So when we receive the goods from production, what is the accounting entry? Inventory debit. We are receiving inventory from production order, and this cost of goods manufactured. Okay, COGM credit. Inventory debit, COGM credit. Okay, we are receiving the goods from production. Inventory of finished goods. Okay, inventory of finished goods. This will automatically trigger. Who will receive the goods? Stores person will receive the goods from production order. Okay, when he posts the document, goods receipt document from production order, automatically this document will get triggered. So we need to assign this in OBYC. In OBYC, this is BSX. Okay, this is BSX and this is AUF. Okay, AUF. We need to assign this. GBB AUF. Goods go to production OBYC. Double click on BSX. First inventory of finished goods. Double click on BSX. Chart of accounts RECA. Chart of accounts RECA. ఇది ఆల్రెడీ అసైన్ చేసాము. RFGSకి ఆల్రెడీ we assigned it. Okay, inventory of finished goods ఆల్రెడీ అసైన్ చేసాం. 200 520 we already assigned it. Okay, next we need to assign it to AUF. Before that we need to assign the GL account. FS00 create GL account.
FS00 create GL account, COGM. Create 420 700 420 700 create 420 700 other expense P&L account. COGM cost of goods manufactured, normal GL account. This is normal GL account. Select post automatically. We don't want to allow manual documents. Okay, save it. $420,700. Go to OBYC. GBB. Valuation variant X, AUF, RFGS, valuation variant Y, AUF, RFGS, X, AUF, RFGS 420700 ఫస్ట్ ఎంట్రీ, మళ్ళీ ఇక్కడ వైలో ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఎక్స్ ఏయుఎఫ్ ఆర్ఎఫ్జిఎస్ 420700. ఇది వాల్యుయేషన్ మాడిఫైయర్. దిస్ ఈజ్ జనరల్ మాడిఫైయర్, వాల్యుయేషన్ క్లాస్. Now go to production order.
order is created. Okay, order is created. Okay, go to production order and click on save. Go to production order, click on save. Order is created 3705 6000 3705. Go to order change. If the order status is created, we cannot do anything. It should be in release status. Once the order is released, then only we can book the expense against order. We can allocate the activities. Change. Go to cost analysis. We need to analyze the cost. ఇంకా యాక్చువల్ కాస్ట్ ఇంకా బుక్ చేయలేదు. We need to analyze planned cost. Production order planned cost. Cost analysis. Select layout. Select demo 1. Select demo 1. So this is planned cost, okay, and this is actual cost. Actual cost is 0. We still did not book the cost. Planned cost also we are getting indirect overheads. This is indirect overheads and this is direct overheads, but we are not getting material cost. Okay, we are still not getting material cost. We need to find out what is the reason. Note down. ఈ రెండు ఇండైరెక్ట్ ఓవర్హెడ్స్ అండి, ప్రొక్యూర్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్, అడ్మిన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇండైరెక్ట్ ఓవర్హెడ్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ డైరెక్ట్ ఓవర్హెడ్స్. ఓకే, వీఆర్ గెటింగ్ ఇండైరెక్ట్ ఓవర్హెడ్స్ అండ్ డైరెక్ట్ ఓవర్హెడ్స్. నోట్ చేసుకోండి. వీఆర్ గెటింగ్ ఇండైరెక్ట్ ఓవర్హెడ్స్ అండ్ డైరెక్ట్ ఓవర్హెడ్స్. ప్లాన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్. We are getting direct overheads and indirect overheads. Okay. I think this is the problem. No valuation variant. So instead of that, go to cost itemization. ఇందాక అనాలిసిస్ చూసాము. లెట్ us see this. Go to cost itemization. అక్కడ కూడా వస్తుందండి 2,60,000. అనాలిసిస్లో కూడా ఇక్కడ గో టు కాస్ట్ అనాలిసిస్ ఉంది కదా, $2,60,000 అదే
రా మెటీరియల్ కాస్ట్ 2,60,000 రా మెటీరియల్ కాస్ట్. అది మీకు ఇక్కడ డీటెయిల్గా ఇక్కడ ఉంటుంది. గో టు కాస్ట్ ఐటమైజేషన్ 2,60,000 ఆర్ఎంసి ఆర్ఎండి. ఓకే, ఇదంతా ప్లాన్ కాస్ట్. ప్లాన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్ ఈస్ 2,96,946. స్టాండర్డ్ కాస్ట్ ఎంత? వస్తుంది, మెటీరియల్ కాస్ట్ కూడా వస్తుంది దాంట్లో. ముందు అనాలిసిస్లో అది వీఆర్ గెట్టింగ్ మెటీరియల్ కాస్ట్, డైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్, ఇండైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్ మొత్తం వస్తున్నాయి. Standard cost is 36,615. Okay, and planned cost is 2,96,946. But this is for 10 finished goods. This is for 10 finished goods. Okay, that means 29,694. Okay, this is planned cost of order. This is planned cost of product ఇది స్టాండర్డ్ కాస్ట్ ఇది. ఓకే, దిస్ వీ డూ అట్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ఇయర్. మనం బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ చేస్తాం ఇది స్టాండర్డ్ కాస్ట్. ఇది డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ఎప్పుడైనా కావచ్చు ఇది. ఓకే, ఎప్పుడు ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటే అప్పుడు. ఓకే, సో గో బ్యాక్ అండ్ రిలీజ్ ద ఆర్డర్. Go back, click on release. Release rejected. Release rejected. Okay. Release rejected. Due to some reason ఏదో ఒక ఎర్రర్ ఉంటుంది. Go to logs overview. No checking rule. Order type REPO, plant RE10, no checking rule. Order type REPO, plant RE10, no checking rule. Click on call up customizing. Double click on the error. Sorry. Click on long text. Click on long text. Okay, this is the error. Click on call up customizing. Directly it will go to customizing. ఇది ఉంటే మనకి ఆ కస్టమైజింగ్ ఆ కాన్ఫిగరేషన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇది కానీ ఈ ఐకాన్ ఇది ఉన్నా కూడా వెళ్ళిపోతుంది. ఇది కూడా కస్టమైజింగ్ ఆ పాత్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఫర్ ప్లాంట్ RE10
2 కూడా అసైన్ చేయాలనుకుంటాను. సెలెక్ట్ RE10 RE20 copy as, select plant RE10 RE20, oh sorry అది కాదు, select plant 1000 order type PP01, business function 2, business function 2, select 1000 PP01 business function 2. మనం 1 అసైన్ చేసాము, 2 కూడా అసైన్ చేయాలనుకుంటున్నాం. లెట్ us see, copy as, చెక్ అవైలబిలిటీ డ్యూరింగ్ ఆర్డర్ రిలీజ్ ఉంది కదా, 2 అంటే చెక్ అవైలబిలిటీ డ్యూరింగ్ ఆర్డర్ రిలీజ్. RE10 order type REPO, plant RE10 order type REPO. Save it. Do the same for RE20. Do the same thing for RE20. Do the same thing for RE20. Now go back to production order, click on release. Release carried out. Go back to production order, click on release. Now we need to issue the goods to, now we created production order, status is released, production order status is released. We need to issue goods to this production order. Raw material, we need to consume the raw material, consumption of raw material. Next, consumption of raw material against production order. Consumption of raw material against production order. Me go. Goods issue order, we need to give it to order, production order. Goods issue,
We are issuing goods to production order. Okay. Goods issue and against order. We need to give to which order we need to give. Give order number. Movement type is 261. Important, you need to remember this. 261. Movement type is 261. Goods receipt ఏదండి? Goods receipt ఏది? 101. ఇది MM అయినా కూడా you have to remember this. Okay. Enter. ఎలా వచ్చాయండి ఇవి? 100, 80 ఆటోమేటిక్గా 100, 80 వచ్చాయి. RMC 100 వచ్చింది, RMD 80 వచ్చింది. ఎంటర్ కొడతానే ఈ రెండు వచ్చాయి. ఎలా వచ్చాయి? రూటింగ్ ఎందుకు? దేనికి రూటింగ్ మెయింటైన్ చేసిన? రూటింగ్లో మెయింటైన్ చేస్తాం. అది బామ్ బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్. బామ్ అంటే బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్. రా మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ producing finished goods. Okay, the quantity will come from BOM, not for routing. Routing is the activity hours routing. Okay, this is coming from bill of material. Manam RMC 10 అని మెయింటైన్ చేస్తాం. for one finished goods 10 అని పెట్టాం. 10 into 10. Okay, RMD 8 అని ఇచ్చాము. 8 into 10, 80. Okay, so first instead of consuming all, first assume that we consumed 20. RMC 20 కన్జ్యూమ్ చేద్దాం. RMD ఒక 15 అలా కన్జ్యూమ్ చేద్దాం ఫస్ట్. ఓకే, అంతే. అంతా ఒకేసారి తీసుకోరు. రా మెటీరియల్ మొత్తం కావాల్సినంత ఫినిష్ గుడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సింది కావాల్సినంత ఒకేసారి తీసుకోరు. వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ దే విల్ కన్జ్యూమ్ దట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ RMC హియర్ we selected RMC. Okay, RMC first by default it will select RMC. Let us say I consume 20. Okay, 20. Item okay. RMD, select RMD. Let's say we consume 25. We need RMD 25. Enter. Okay, item okay. What is the accounting entry? Raw material consumption debit. Inventory of raw material credit. Check. Error, enter storage location. Error, enter storage location. ఇంకా ఎర్రర్ వస్తాయండి మనకి. అసలు క్వాంటిటీనే లేదు మన దగ్గర. RMC RMD మన దగ్గర క్వాంటిటీనే లేదు. మనం అసలు ప్రొక్యూరే చేయలేదు. ప్రొక్యూర్ చేయకుండా ఎలా ఇస్తాం? ఓకే, సో go to where tab, enter storage location. మన స్టోరేజ్ లొకేషన్
SL 1 కదా. For both the materials enter SL1 for both. Now check. Deficit of stock. Deficit of stock. Error. We need to procure the stock. Close it. Create a PO. Deficit of stock. Error is deficit of stock. Let us create a PO. ME21N. ME21N. Create a PO. ME21N. ఏది మనం పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది కదా. యా REP1. మెటీరియల్ RMC R&D. ఇదొక 150 క్వాంటిటీ, ఇదొక 100 క్వాంటిటీ ప్రొక్యూర్ చేద్దాం. RE10 plant RE10 storage location SL1 SL1. ప్రైస్ మెటీరియల్ మాస్టర్లో ఎంత ఉందండి ప్రైస్? 100 to 200. Oh, 1000 ఉంది. I will give 1100. Okay, and ఇది RMD ఉంది. I will give 2200. Price 1100 to 2200.
save it. Order is created. Do a goods receipt. Goods receipt మీకు goods receipt against purchase order. This is the purchase order. Movement type is 101. So first line item okay, item okay, second line item also item okay. Check and post it. Check and post. Now what is the price of RMC and RMD? RMC price ఎంత ఉంటుంది? RMC earlier it was 1000. Now what is the price? 1100. Okay. So standard cost estimate చేసేటప్పుడు 1000 ఉంటుంది. But production order ki we are consuming with 1100. Okay. So we get price difference. Say price difference వస్తుంది, variance. Input price variance. Variance లో variance categories ఉన్నాయి కదా. Input price variance వస్తుంది. Now goods issue. Goods issue against order. Goods issue against order. Storage location is SL1. Quantity is first RMC. Storage location SL1. Quantity is 20. Quantity 20. Where low? Storage location SL1.
RMD వేర్ ట్యాబ్ ఇందాక RMCలో ఐటమ్ ఓకే చేసుకుంటుంది. ఐటమ్ ఓకే కూడా you need to give storage location, quantity and item okay. RMD లో 25 quantity 25, storage location SL1, item okay. Check. Error notice. Field status. Field selection for movement type 261. Account 420100 differs. Go to field status. ఏది ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ OBC4 field status. AGL కంటే వచ్చింది ఇది. సో దీనికి G001 ఉంది. ఓకే, సో మనది RAILకి G001. Select RAIL. OBC4 select RAIL. Field status groups. G001. సో మూమెంట్ టైప్ 261 ఉంది కదా, ఆ 261కి ఫీల్డ్ స్టేటస్ ఉంటుంది, GL అకౌంట్కి ఫీల్డ్ స్టేటస్ ఉంది. ఇష్యూ ఏంటంటే మూమెంట్ టైప్ 261కి ఫీల్డ్ స్టేటస్ ఉంది, GL అకౌంట్కి ఫీల్డ్ స్టేటస్ ఉంది, MMలో ఫీల్డ్ స్టేటస్ ఉంది, FIలో ఫీల్డ్ స్టేటస్ ఉంది. అక్కడ కొన్ని రిక్వైర్డ్ ఉంటాయి, ఇక్కడ ఆప్షనల్ ఉంటాయి. ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ ఉండొచ్చు, అక్కడ ఆప్షనల్ ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ గెటింగ్ ది ఎర్రర్. సో దీనికి ఆటోమేటిక్ అసైన్మెంట్స్కి వీ షుడ్ హ్యావ్ ఆల్ ఆప్షనల్. ఓకే, సో డబుల్ క్లిక్ ఆన్ అడిషనల్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్స్. Make all the fields as optional. మొత్తం make all the fields as optional. మీరు పేజ్ డౌన్ కొట్టి చూసుకోవాలి. ఓకే, సేవ్ ఇట్. మేక్ ఆల్ ద ఫీల్డ్స్ యాజ్ ఆప్షన్, సేవ్ ఇట్. We need to go back again.
there should not be any error. Activate order management. Error again. New error. ఇందాక ఎర్రర్ పోయిందండి. యూ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ కంప్లీట్గా బయటకు వచ్చి మళ్ళీ ఎంటర్ చేయాలి. యాక్టివేట్ ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ కంట్రోలింగ్. యాక్టివేట్ ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ కంట్రోలింగ్. ఎక్కడ ఓకే కేపీ RECO select RECO, activate components. Select RECO, activate components, order management component active. మనం ఫస్ట్ టైం ఓన్లీ కాస్ట్ సెంటర్ ఒకటే యాక్టివేట్ చేసాం. నౌ వీఆర్ ఇన్ ప్రోడక్ట్ కాస్టింగ్, ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ కాంపోనెంట్ యాక్టివ్ సేవ్. Order management component active, save it. Now again check. Now documents okay, post it. Check it now. Documents okay, post it. Accounting entry, raw material consumption debit, raw material consumption debit, inventory of raw material credit. Raw material consumption debit, inventory of raw material credit. Display, click on display, enter document info, FI documents. Inventory of raw material credit అయింది, raw material consumption debit అయింది. Okay, raw material consumption debit, inventory of raw material credit. Now do this.
రా మెటీరియల్ ఇన్వెంటరీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఎక్కడి నుంచి ట్రిగ్గర్ అయింది? ఏది ట్రాన్సాక్షన్కి? బిఎస్ఎక్స్. ఇన్వెంటరీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్కి ట్రాన్సాక్షన్కి ఏంటంటే బిఎస్ఎక్స్. దీనికి రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్కి జిఆర్ఐఆర్కి డబ్ల్యూఆర్ఎక్స్. రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్కి విబిఆర్, జీబీబీ, విబిఆర్. దీనికి బిఎస్ఎక్స్, దీనికి జీబీబీ, విబిఆర్. We'll stop it here. Rep activities consumed చేసి శివ మెటీరియల్ మనం వాళ్ళని మనం